you are working on something. Tuna expect video, visual, TV? Yeah, lazima. Actually, I'm shooting tomorrow. So that's one of the biggest international collaboration. Kuna ingine pia tunafaa kutarajia. Yeah, I've been really working. Hii mwaka nilisema I want to do, nataka kufanya more music, good music na sarakazi mingi niachane nao. Yeah, so kuna a lot of collabos, kuna watu wa nje, hata Yesi Mnaija wa kwanza nilifanya naye job. Kuna other big Nigerian artists, Uganda, Tanzania. I want to be one of the artists from Kenya to take the Kenyan flag out there, you know? Yeah, so hiyo ndizo ndio tumekuwa tukiwakia, and very soon I think after election sasa tutakuwa good to go. And after election tutakuwa tunaona ni mwa amerudi kwa music scene. Yeah, sure. Tumekuwa pia tukiwork on that. Alikuwa ready, hata alikuwa tufanye mambo yake, ni vile sasa pia election stop. So after election so many things are going to happen. Yeah. All right. Yeah, so Mr. Sid, I want to say like unafanya kazi nzuri pale kwenye usanii. Na ningependa kuuliza swali moja. Tunaona wasanii wa gospel wengi wana change, wanaenda kuwa secular. Juzi tumeona nani amequit, chairman wa gospel mwenyewe amequit gospel because of women. What is your take about it? Can you respond to Ringtone Akoko? I cannot respond to Ringtone because that's not my decision. Yeah, alikuwa peke yake akimekea decision, so I cannot speak for anyone. And do you support the action? Sasa namsupport, ni biashara yake. Yeye akiamua hivyo ni maisha yake, so I cannot. So Ringtone asiongee kuhusu mtu mwingine. Atuongelee Ringtone. No.